フェスティバルを、昨日観戦されたんですけども、その感想をお願いいたします。What did you think about yesterday's Karate Dream Festival? Well, that was a huge competition. とても大きい大会でした。I think it must be the largest in the world in SHINKYOKUSHIN. 世界規模で、世界で見てもとても一番と言っていいぐらい大きい大会なんじゃないでしょうか。What impressed me was that everything was organized for the very young competitors in a very nice way. とても若い世代の競技者のために一個一個がすごく整っていた大会だと感じました。Everything went very smooth, even it was many competitors, very well organized, and I think we saw some very good example how the information for the tournament was very easy to get access to. 大人数の大会にもかかわらずとてもスムーズな進行で、やはり大会自体がとても整っているし、情報がとても入手しやすい大会だったなと感じました。But one thing that I wouldn't say surprised me, but I was happy to see that it was a very familiar and warm atmosphere among the families, the children, and the referees, and everybody have a really, really good time. 家族とか審判とかスタッフみんな含めてとても温かい空気感での大会だったので、すごく驚いたと同時にとてもそういう大会があることを知れたのが嬉しかったです。So I think this is maybe excellent way to get your dreams come true. とてもすごい夢をつかむためのいい大会だったなと思います。Awesome.